Welcome back, students. Today we are going to study one of the important question from essays. It is from chapter 6, current electricity, that is Kirchpff's law and derivation of Wheatstone-Bridge principle. Here we go. How will you get the question? Like this. State Kirchpff's law for an electrical network and using these laws deduce a condition for balance in Wheatstone bridge. ఒక విద్యుత్ జాలానికి కిర్చాఫ్ నియమాలను తెలపండి. ఈ నియమాలను ఉపయోగించి వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ ని సంతుల నిబంధనను రాబట్టండి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ లో వచ్చే పాసిబిలిటీ చాలా ఉంది. సో ఇందులో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా చదవాలి. క్వశ్చన్ ని కొంచెం టెస్టింగ్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ మనల్ని అడిగిన ప్రశ్న కిర్చాఫ్స్ లాస్ చెప్పాలని. సో ఫస్ట్ కిర్చాఫ్ లాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 లాస్ ఉన్నాయి మనకి. కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అండ్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. ఈ 2 లాస్ డెఫినేషన్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఓకే, రాసేసి ఆ తర్వాత వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ యొక్క డెరివేషన్ ని చేయాలి. సో ఫస్ట్ లా ఏంటి? కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా. దీనినే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లాని ఫస్ట్ లా ఆర్ జంక్షన్ రూల్ అని కూడా అంటారు. దీనిని సంధి నియమము అని కూడా అంటారు. ఓకే, so how to write the statement for this law? The algebraic sum of currents at any junction is 0. So if you take a number of junctions like this is one junction point. We have 3 arms or 3 loops in this junction. For the first junction, I1 is a current flowing, second I2, third I3. So according to your Kirchhoff current law, all the algebraic sum of algebraic word enti, you have to consider the signs, plus or minus sign, that should be given more importance. That is why the word algebraic came. Most of the students will simply write their examinations like the sum of the currents to the sum of the currents at any junction is 0 antaru. Akkada mark potundi. Algebraic ane word very important. The algebraic sum of the total currents at any junction is 0. So it is sigma I equal to 0. Sigma I and enti summation. So we have 3 currents, right? I1, I2, I3. So I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. This is the meaning of this. ఇంకో రకంగా కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు. ఏంటి? Total currents that are entering into the junction is equal to the total sum of the currents that are leaving the junction. ఇక్కడ చూడండి, if you can consider, we have 3 currents as I shown you. I1 is entering the junction, I2 is entering and I3 is leaving. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? This also can be written as those 2 currents which are entering are the same direction. So I1 plus I2 is equal to that is leaving the current that is leaving the junction, that is I3. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. Write the statement this way also. You have these 2 statements in your textbook. Preferably you have to write the 2 statements or one also is okay. So దీన్ని ఎలా చెప్తారమ్మా? ఏదైనా సంవృత్త వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాల బీజీయ మొత్తం 0. ఏదైనా విద్యుత్ వలయంలో సంవృత్త వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాల బీజీయ మొత్తం అంటే ఒక వలయంలో, ఏదైనా వలయంలో ఎన్ని విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క బీజీయ మొత్తం అని ఎందుకన్నారు? ఈ మొత్తం అని అనలేదు. బీజీయ మొత్తం అంటే మనము ఆ విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క దిశని పర్టికులర్ గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే I1 plus I2 plus I3 equal to 0 అని రాయొచ్చు. ఇక్కడ I3 యొక్క డైరెక్షన్ దిశ ఆపోజిట్ గా ఉంది. I1 ఏమో లోపలికి ఉంది, I2 విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ లోపలికి ఉంది, I3 బయటికి ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ దిశలను కన్సిడర్ చేయాలి. కాబట్టి బీజీయ మొత్తం అన్నారు. ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా, సెకండ్ నియమం. దీన్ని సెకండ్ లా అనొచ్చు, లూప్ రూల్ అని కూడా అనొచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దీన్ని వలయ నియమం అంటారు. సో algebraic sum of all potential differences around any closed loop is 0. I repeat, algebraic sum of the potentials around any closed loop is 0. So ikkada consider this loop. This is R1, let this be R2 and R3. And what is that? I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 is
If this is connected to some external supply, even it will have its own potential, right? So EMF. So even that will be added. That's E. So all the potentials enclosed within a circular closed loop. The algebraic sum of all the potentials enclosed within a loop, that is equal to 0. This is the meaning of this statement. ఏదైనా సంవృత వలయంలో వలయం చుట్టూ గల పొటెన్షియల్ భేదాల బీజీయ మొత్తం 0. ఇక్కడ కనుక మనం కన్సిడర్ చేసే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఎగ్జాంపులే ఈ 3 ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి, 1 2 R1 R2 R3 అంటే నిరోధాలు అనుకోండి. I1 I2 I3 అంటే భుజాల గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం అయితే I1 R1 I2 R2 R3 అనేవి వాటి యొక్క పొటెన్షియల్స్. సో మొత్తం పొటెన్షియల్స్ యొక్క బీజీయ మొత్తం. ఓకే, సో ఇవి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. విల్ డిరైవ్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ డెరివేషన్ ఆఫ్ how we are going to deduce. Actually, what is a Wheatstone bridge? A Wheatstone bridge is a bridge consisting of 4 arms. In each arm, you have one resistance. So altogether, main aim of this bridge is to find the unknown resistance when the other resistance is given. You have this also for your practicals as meter bridge, okay, in which you will be given 3 resistances. One wire, one unknown resistance, and other one is known resistance. So altogether you will have 4 resistances experiment in which only 3 of the resistance will be knowing to. 4th resistance you have to find out using your practical. Okay, the same thing practical you are going to do the experiment, and here we are going to derive how the principle or the formula has come. Right. For this, let me consider the diagram first. For Wheatstone bridge, it consists of 4 arms. A, and let me attach battery to this. I1 I am connecting a galvanometer resistance. Ig be the current flowing through that arm. So here is a diagram, students. So altogether this is a Wheatstone bridge. In this bridge we have a closed loop A, B, C, D, A. We are considering a closed loop A, B, C, D, A, in which we have 4 arms. In each arm we are supplying one resistance R1, R2, R3 and R4. So let us name the currents as total incoming current into the circuit, let it be I. So as it enters the junction or node A, the current gets divided into 2 parts, I1 and I2. And I1, as it flows through the arm AB, after flowing through the arm AB, it reaches the node, and at B again it gets divided into 2 parts, that is I3 and IG. Again this I3 will reach the node C. By the time I2 current will come and will reach the junction C. At the point B will receive coming current IG. The current will be divided into I4, and this I4 plus the node C. Finally, the outcoming current will be the same I. So according to Kirchpff's current law, the total currents entering the junction or the loop will be equal to the total currents leaving the junction. See,
The current, it is entering like this. Okay. So, current entering through junction point A, passes through the entire closed loop, and after coming out of the loop, again, you will be having the same amount of current which has entered. This is according to Kirchhoff's current law. Okay. So, first, we shall apply Kirchhoff's current law at junction B. B సంధి వద్ద first Kirchhoff's current law apply చేద్దామమ్మా. Okay. So, at node B, what are the currents that are entering? I1 is entering. What are the currents that are leaving? I3 and Ig are leaving. So, according to Kirchhoff's current law, the total number of currents entering a junction is equal to the total number of currents, sum of the total currents that are leaving the junction. So, I1 is entering the junction, and what are the currents that are leaving the junction? I3 plus Ig. Very good. So, this is the equation 1. Again, at junction D, again apply the same Kirchhoff's current law. At junction D, what are the currents that are entering the junction D or at I2 and Ig? You have two currents that are entering the nodal point D. So, sum of the currents entering a junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. What are the currents leaving the junction? I4 is leaving the junction. I4. So, let this be equation number 2. Right. Next, apply Kirchhoff's voltage law or loop rule to the first loop. So, we have three defined loops here. We will take the help of only two loops. A, B, D, A. This is first loop. B, C, D, B. This is second loop. So, first loop number 1. What is that? A, B, C, A. Right. Now, in this, please concentrate on this part because people will get confused here. You have to assume a current direction. You have to assume an imaginary current direction. Okay. So, I assumed an imaginary current direction. And in this direction, just cross-check with this. See, what is the potential at this point? I1 R1 is the potential. What is the potential at this point? IgG is the potential. What is the potential at this point? I2 R2 is the potential. This is very clear. But coming to the signs of those potential, because according to Kirchhoff's voltage law, algebraic sum of the voltages around a closed loop should be 0. So that sign should be given importance. So see, our assumed current direction in this fashion. So assumed current direction and original current direction both are in the same way, the same direction. So you can take plus sign there. That is I1 R1. I1 R1 plus sign because assumed direction and original direction both are in the same way. Next, coming to this point here, what is the potential along this arm? IgG, right? So, assumed direction and original direction, current direction, both are in the same direction. So, again you have to take plus Ig. Next, in this way if you go, see, your assumed direction is in the opposite way to the original direction. So, when the assumed current direction is opposing the original current direction, you have to take a minus sign. So, that is minus I2 R2. This is equal to 0. So, let this be equation number 3. The similar fashion, apply Kirchhoff's voltage law to the second loop. Right. So, apply KVL, Kirchhoff's voltage law to the second loop. So, shall we name the second loop? What is that? B, C, D, B. Very good. So, applying Kirchhoff's second law to the second loop, B, C, D, B, B, C, D, B. What do we get? Again, assume a current direction, same direction, right? So, in this way, this is our assumed direction. What is the original direction of first potential? We shall start from this point. What is the original direction? What is the potential here in this arm? IgG. Okay, so it is opposing, right?
our direction is our assumed direction is opposing the original direction. So we shall take minus Ig, right. Now here, this is our assumed direction, current direction. This is our original current direction. Both are in the same direction. So go with plus I3 R3. Next, coming back to this arm, your assumed current direction is opposing the original current direction. So again, you have to go for minus. So what is that? Minus I4 R4. This is equal to 0. Let this be equation number. Is clear? Right. So we do have 4 equations now. Okay. Now, in a balanced condition, when the bridge is balanced, whenever bridge is balanced, that means the total number of currents that are coming into the bridge is equal to the total number of currents leaving the bridge. Then we say the total current is balanced. So in the practical also, you have to see for 0 deflection in the galvanometer. Whenever galvanometer deflects to 0, at that point you have to note the length there, and here also probably when the bridge is balanced, we place the current through the galvanometer is 0. Now put this condition into these 4 equations. Now first condition, if you substitute this, substitute Ig equal to 0 in how many equations? 1, 2, 3, 4 equations. Then we will get, if you substitute Ig equal to 0 in the first equation, we'll get I1 equal to I3. Let this be 5. Next, you substitute the same Ig equal to 0 in the second equation. So you will be getting I2 equal to 4. Yeah. See the equation 6. If you substitute Ig equal to 0 in this equation, what happens now? Just have a look onto this equation. If you substitute Ig for 0, then this will be 0 and you will be remained with I1 R1 minus I2 R2 is equal to 0. What does this mean? I1 R1 is exactly equal to I2 R2. Let this be equation 7. Right. Next. Again, substitute Ig equal to 0 for the fourth equation. Then what happens, ma? This term will be 0. Then you will be remained with I3 R3 minus I4 R4, that is equal to 0. What will be that? I3 R3 minus I4 R4 is equal to 0. From this, you will get I3 R3 is equal to I4 R4. Let this be the condition 8. Now, let us divide equation 7 by 8. Then what are you supposed to get? I1 R1 equal to I2 R2 by I3 R3 and I4 R4. Now, from conditions 5 and 6, we have I1 equal to I3 and I2 equal to I4. Just substitute from those things here. And what will you get? Simplifies. So for I3, I am substituting I1 from condition 5. Similarly, for I4, I will substitute I2 from condition 6. So what are you supposed to get? These will get cancelled, and finally, you will be remained with a beautiful answer. R1 by R3 is equal to R2 by R4. This is the principle of Wheatstone bridge. So how you got this? By substituting 5 and 6 conditions. Some equations 5 and 6. And this is the principle of bridge. Students, in practicals also, you may get this question. They may ask you, what is the principle of Wheatstone bridge? Directly, you can give this. Ratio of their two resistances is always equal whenever the bridge is in balanced condition. Simple, very simple. So, let me repeat this for a minute. Just have a look. So, what is Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is an arrangement
where you have to find a unknown resistance when known resistances are given using a principle. Okay, so in this principle, in this answer, you have 4 arms in a closed loop where you have 4 different resistances, and the current entering the closed loop will be divided as I1 and I2. Further, they will be getting divided as I3 and I4 at junctions B and D. Altogether, finally, the outgoing current will be I. And now at B, we are going to apply KCL. జంక్షన్ బి దగ్గర వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో చూడండి అమ్మా 4 ఆర్మ్స్ ఉంటాయి, 4 భుజాలు. వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో 4 భుజాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క భుజంలో ఒక్కొక్క నిరోధాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఒక పవర్ సప్లై. ఎప్పుడైతే సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్, ఏ అనే సంధి వద్ద ఐ అనే విద్యుత్ ప్రవాహం I1 అండ్ I2 గా విభజింపబడుతుంది. I1 అనే విద్యుత్ ప్రవాహం R1 అనే నిరోధం గుండా వెళ్ళి B అనే సంధి వద్ద మళ్ళీ అది I3 మరియు IG గా విభజింపబడుతుంది. ఇది కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా లేదా సంధి నియమం ప్రకారం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫైనల్ గా ఇలా డివైడ్ అయిన కరెంట్ మళ్ళీ ఎక్కడ కలుస్తాయి? C అనే సంధి వద్ద కలిసి మళ్ళీ I రూపకంగా వస్తాయి. సో టోటల్ కరెంట్ ఏదైతే ఎంటర్ అవుతుందో అదే బ్రిడ్జ్ నుండి బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఉంది కాబట్టి ఏమంటారు, 1 bird 2 shot, 1 shot 2 birds లాగా ఒక ఆన్సర్ నేర్చుకుంటే థియరీ ప్లస్ ప్రాక్టికల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లూప్, ఫస్ట్ కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా అప్లై చేద్దాము. కిర్చాఫ్స్ కరెంట్ లా జంక్షన్ బి దగ్గర అప్లై చేద్దాం. బి దగ్గర అప్లై చేస్తే బి అనే సంధి వద్ద లోపలికి వస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఎన్ని? I1. బయటికి వెళ్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహాలు ఏంటి? I3, IG. సో మొత్తం ఒక సంధి వలయంలో ఒక సంధి వద్ద విద్యుత్ ప్రవాహాల బీజీయం మొత్తం 0 కదా. సో I1 = I3 + IG అవుతుంది. ఎక్కడ? జంక్షన్ బి అనే సంధి వద్ద. నెక్స్ట్ జంక్షన్ డి వద్ద ఏ విద్యుత్ ప్రవాహాలు లోపలికి వస్తున్నాయి? I2 అనేది లోపలికి వస్తుంది, IG అనేది లోపలికి వస్తుంది. మరి బయటికి వెళ్లే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏంటి? I4. సో డి అనే జంక్షన్ వద్ద I2 + IG = I4. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు రెండు వలయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ABCD ఇది ఒక వలయం, ఇంకోటి BCDB, 2 వలయాలు ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అప్లై చేద్దాం ABDA అనే వలయానికి. అప్లై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి? ఇది ఫస్ట్ లూప్, సెకండ్ లూప్ అనుకోండి. ఫస్ట్ లూప్ కి ఒక ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ దిశకు ఏమో ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ. యాక్చువల్ గా విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్న దిశ ఇంకోటి ఉంటుంది. ఈ 2 దిశలు ఒకే దిశలో ఉంటే ఆ పొటెన్షియల్ కి ప్లస్ సైన్ వస్తుంది. ఈ ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ, అసలు విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ వ్యతిరేక దిశలలో ఉన్నప్పుడు మైనస్ సైన్ వస్తుంది. ఓకే, ఉదాహరణకు చూద్దాము. ఫస్ట్ లూప్ లో నేను ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటి? I1 R1 అనేది ఈ భుజంలోని పొటెన్షియల్ ఒకే దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ సైన్ వచ్చింది. ఇలాగే ముందుకు వెళ్తుంటే ఇక్కడ ఈ భుజంలో IG అనే విద్యుత్ ప్రవాహం ఉంది, IGG అనే పొటెన్షియల్ ఉంది. ఈ పొటెన్షియల్ ఇది ఒకే దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ సైన్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇదే రకంగా ఇది వెనక్కి వెళ్తుంది. వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, I2 R2 అనే విద్యుత్ పొటెన్షియల్ మనం ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశకి వ్యతిరేక దిశలో ఉండడం వల్ల -I2 R2 అయింది. సో ఈ పొటెన్షియల్ ఒక సంవృత విలయంలో మొత్తం పొటెన్షియల్ బీజీయం మొత్తం ఏంటి? 0. ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక సంవృత వలయం ఉంది ఇక్కడ, BCDB. ఈ సంవృత వలయానికి మళ్ళీ కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అప్లై చేద్దాం. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఒక విద్యుత్ ప్రవాహ దిశని ఊహించుకోండి. ఈ విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలోని విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ మరియు ఈ పొటెన్షియల్ సేమ్ దిశలో ఉన్నాయా? ఆపోజిట్ దిశలో ఉన్నాయా? IGG ఉన్ను ఈ విద్యుత్ ప్రవాహం వ్యతిరేక దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్ సైన్. అలాగే ఇలా వెళ్తే I3 R3 మరియు ఇది సేమ్ దిశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్ I3 R3.
మళ్ళీ ఊహించుకున్న విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ I4R4 వ్యతిరేక దిశలలో ఉండడం వల్ల -I4R4 ఈక్వల్ టు 0. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపు మీరు బిఎస్సికి వెళ్ళినా బీటెక్ వెళ్ళినా ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. నెక్స్ట్, ఈ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ లో ఉంటుందో అంటే తటస్థ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ లో గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం 0 అవ్వాలి. అంటే గాల్వనోమీటర్ ని పెట్టాం కదా మనము. గాల్వనోమీటర్ యొక్క ముఖ్య పని ఏంటి అంటే గాల్వనోమీటర్ చూపించే డిఫ్లెక్షన్ 0 అయి ఉండాలి. అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఎంత కరెంట్ ఎంత విద్యుత్ ప్రవాహం అయితే బ్రిడ్జ్ లోపలికి వస్తుందో అంతే విద్యుత్ ప్రవాహం బయటికి వెళ్తుంది. ఈ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? నిరోధం కనుక్కోవడం, విద్యుత్ నిరోధం కనుక్కోవడం. ఓకే, 4 నిరోధాలలో మనకు 3 నిరోధాలు మాత్రమే తెలిసి ఉంటాయి. 4వ నిరోధం కనుక్కుంటాం మనము. ప్రాక్టికల్స్ లో కూడా కనుక్కునేది. ఓకే, సో IG 0 అయినప్పుడు అంటే బ్రిడ్జ్ గుండా కరెంట్ ప్రవాహం ఎప్పుడైతే 0 అయిపోతుందో అప్పుడు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి IG ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఇక్కడ మనం 4 కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈక్వేషన్ 1, 2, 4 ఈ 4 కండిషన్స్ లో IG ఈక్వల్ టు 0 పెడతాం. అలా పెడితే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో IG ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏమైంది? ఇది 0 అయిపోయింది. అప్పుడు I1 ఇస్ ఈక్వల్ టు I3. I1 ఈక్వల్ టు I3. ఇది 5th కండిషన్. సెకండ్ పాయింట్ ఈక్వేషన్ లో IG ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏమవుతుంది? I2 ఈక్వల్ టు I4. I2 ఈక్వల్ టు I4 6th కండిషన్. నెక్స్ట్ ఇందులో KVL లో థర్డ్ సమీకరణంలో 3వ సమీకరణంలో IG ని 0 చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. I1R1 మైనస్ I2R2 ఈక్వల్ టు 0. I1R1 మైనస్ I2R2 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా మనము? I1R1 ఇస్ ఈక్వల్ టు I2R2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని 7th సమీకరణం అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో లూప్, ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ కి 4th ఈక్వేషన్ కి సేమ్ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ పెడితే ఇది 0 అయిపోతుంది. మీకేముంటుంది? I3R3 మైనస్ I4R4 ఈక్వల్ టు I3R3 మైనస్ I4R4 ఈక్వల్ టు 0 పెడితే I3R3 ఇస్ ఈక్వల్ టు I4R4. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి? 7/8 7th సమీకరణాన్ని 8th సమీకరణంతో భాగాహారం చేయండి, డివైడ్ చేయండి. 7/8 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ 5, 6 కండిషన్ నుండి I1 ఈక్వల్ టు I3 కదా. సో ఈ సమీకరణంలో I3 బదులు I1 పెట్టండి. అదే విధంగా 6th సమీకరణం నుండి I2 ఈక్వల్ టు I4 కదా. సో ఇక్కడ ఏదైతే I4 ఉందో దాని బదులు I2 పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? I1 క్యాన్సల్, I2 క్యాన్సల్. ఫ్రమ్ 5 and 6 క్యాన్సల్ అయిపోతే మీకు వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చింది. R1/R3 ఈక్వల్ టు R2/R4. దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ గా చేసుకున్నట్లయితే R1/R2 ఈక్వల్ టు R3/R4 రెండు కరెక్టే. ఓకే, సో ఈ విషయాలలో ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవసరం లేదు. R1/R2 ఈక్వల్ టు R3/R4. సో మన ప్రయోగంలో మనకు 3 నిరోధకాలు ఇస్తారు, ఒక నిరోధకం కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఇది కనుక్కోవడం ఈజీయే కదా. జనరల్ గా ప్రయోగం ప్రాక్టికల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది థియరీ. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ వీట్స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ప్రిన్సిపల్. This is very important essay question and highly expected. How to write this answer? First of all, you should write Kirchhoff's current law statement, Kirchhoff's voltage law statement, theoretical statement రాయాలి, mathematical statement కూడా రాయాలి. KCL దానికి 1 మార్క్, దీనికి 1 మార్క్, 2 మార్క్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ కి 1 మార్క్ ఉంటుంది. డైరెక్షన్స్, కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలు ఎలా పెట్టుకుంటారు? ఈ సంధి నుండి బ్రిడ్జ్ లోపలికి వెళ్లే విద్యుత్ ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో బయటికి వచ్చేది మొత్తం చూడండి, ఇలా డివైడ్ అయిపోయి ఇలా మళ్ళీ కలిసి బయటికి వచ్చేది. I వెళ్తుంది, మళ్ళీ I బయటికి వస్తుంది. గాల్వనోమీటర్ దగ్గరే కిందికి వస్తుంది. కరెంట్ దిశలు ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇదొకటి, ఇది గుర్తుంచుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు. ఇది అజ్యూమ్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్, ఒరిజినల్ కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ కనుక మీరు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మీరు ఎంత కాంప్లెక్స్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఇచ్చినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ.